እንደምን አረፈዳችሁ። ፕሮግራማችንን ከመጀመራችን በፊት ሁላችንም እንነሳና በኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ሁኔታ ያጣናቸውን ወገኖቻችንን ለማሰብ የአንድ ደቂቃ የህሊና ጸሎት እናደርጋለን። እናመሰግናለን። ብርታዊት ግርማ ይባላለሁ። እንግዲህ የዚህን የሚቀጥለውን ዛሬንና ነገን በሚኖረን ኮንፈረንስ ማስተር ኦፍ ሰርሞኒ በመሆን አብሬያችሁ ቆያለሁኝ። ወደ ፕሮግራማችን ከመሄዳችን በፊት የሃይማኖት አባቶችን ጋብዛለሁ ለቀኑ ቡራኬ እንዲያደርጉልን። ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አቡነ ፊልጶስ በመምጣት ላይ ስለሆኑ ወደ የኢትዮጵያ እስልምና ሃይማኖት ሼክ ሱሌማን ኑስረዲንን እንዲሁም ደግሞ ከፕሮቴስታንት እምነት ወይዘሮ ሰዋሰው ጆሃንሰንን በተከታታይ ጋብዝና ሃይማኖታዊ ቡራኬ ያደርጉልናል። ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንደምን አደራችሁ? ቪዥን ኢትዮጵያ ከኢሳት ጋራ ያዘጋጁት ስለ ወደፊቷ ኢትዮጵያ ለመነጋገር ነው አሉኝ። ቪዥን ማለት እኔ እንደማቀው ራዕይ ነው። ስለ ሀገራችን ምን አይነት ራዕይ ይኖረናል ወደፊት ወይም ምንድነው መደረግ ያለበት እኔ እንደዛ ነው የተረዳሁት። እና ሀገራችን ኢትዮጵያ ምን አይነት ሀገር እንድትሆን አንተ ትፈልጋለህ ተብዬ ብጠየቅ ምንድነው ምለው ብዬ ራሴ ያሰብኩና ሁላችንም የየራሳችን የሆነ ራዕይ ቪዥን ሊኖረን ይችላል። ግን ሁላችንም ውስጥ መኖር ያለበት አንድ ነገር ምን አለ ብዬ ማምነው በሁላችንም ራዕይ ውስጥ የህግ የበላይነት ጀስቲስ ፍትህ የሚባለው ነገር ያለባት ሀገር እንድትሆንልን ማሰብ መቻል አለብን ብዬ አምናለሁ። የእግዚአብሔር አብ ፍቅር የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና የመንፈስ ቅዱስ ህብረት ከሁላችን ጋር ይሁን። እንደምን ከረማችሁ? ከሰሜን ዋልታ ስር ነው የመጣሁት። ሰዋሰው ባላለሁኝ። ይሄንን ጉባኤ ለእግዚአብሔር አደራ አሳልፈን እንሰጣለን እና የምትስማሙ ከኔ ጋራ በልባችሁም አሜን ብትሉ ደስ ይለኛል። የኢትዮጵያን እናቶች በጣም ብዙ ትውልድ ገብረዋል። ብዙ ህፃናት አልቀዋል። ዛሬም ሊታረድ ያለ ትውልድ በሜዳ ነው። ብዙ ልጆቻችንን በረሃ በልቷቸዋል፣ በቢላ ታርደዋል። እናቶች ድሃል አስተምረው ነገ ይጦሩናል ብለው ያሏቸው አዛውንቶች ጧሪ አጥተዋል። በስተርጅና በሀገራቸው ሊኖሩ የሚገባቸው አዛውንትና አረጋውያን ከምድር ተሰደዋል። ምሁራን ተሰደዋል። ምድሪቷ የእውቀት ምድረ በዳ ሆናለች እና ከሁሉ በላይ ፖለቲከኞች የሚያደርጉት ሩጫ እንዳለ ሆኖ የሃይማኖት ሰዎች የሚያበረክቱት ድርሻ እንዳለ ሆኖ የእግዚአብሔር ጣት ደግሞ በምድራችን ላይ እንዲንቀሳቀስ በደላችንንም ይቅር እንዲለን ምህረትም እንዲያመጣ ፈውስም ወደ ምድራችን እንዲያመጣ ይሄንን ለእግዚአብሔር አደራ አሳልፈን እንሰጣለን። እናመሰግናለን። እንግዲህ ይህ ኮንፈረንስ የተዘጋጀው ለሁለተኛ ጊዜ ነው። በቪዥን ኢትዮጵያና በኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን የተዘጋጀ ሲሆን የዚህ ኮንፈረንስ ዋና ርዕስ ሽግግር ዲሞክራሲና አንድነት የሚል ነው። የኮንፈረንሱ ዋና ዓላማ የተለያዩ የፖለቲካና የሲቪክ ድርጅቶች፣ የሃይማኖት ተቋማት፣ የማህበረሰብ አመራሮች፣ የሰብአዊ መብት አቀንቃኞች፣ ተማሪዎችና ምሁራን ይህ ሽግግር ዲሞክራሲና አንድነት እንዲኖር ያሉትን ግጭቶች በመፍታት ወደዚህ ብሔራዊ አንድነት ላይ ለመምጣት አቅጣጫና መንገድን ለማሳየት ነው። እንግዲህ በዚህ ሁለት ቀን በሚኖረን ፕሮግራም 6 ነጥቦች ይታያሉ ወይም ይዳሰሳሉ። ለዛሬ በ3 ሴሽን 3 ርዕሶችን ነው የምናየው። የሃይማኖት ተቋማት፣ ህዝባዊ እንቅስቃሴና ማህበራዊ ድርጅቶች ግጭትን በማስወገድ ዲሞክራሲን በማዳበር አንድነትና ሽግግርን በማምጣት በወደፊቷ ኢትዮጵያ ላይ ያላቸው ሚና ምንድነው የሚል ይሆናል አንዱ። ሌላ አፍሪካና የአፍሪካ ሀገሮች የዲሞክራሲ ሽግግር ተሞክሯቸው ላይ የአሜሪካ ፖሊሲ ሚና ምንድነው፣ ኢትዮጵያስ ከዚህ ምን ትቀስማለች የሚለው ሁለተኛው ሴሽን ላይ የሚታይ ነው። የፖለቲካ ድርጅቶች የዲሞክራሲ ትግልን በመቅረጽ የሚጫወቱት ሚናና
የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ እንዲሁም ለነገዋ ኢትዮጵያ ሰላምና አንድነትን የሚሰጡት ዋስትና ምንድነው የሚለው ወይንም የፖለቲካ ድርጅቶችን እንዴት እንረዳቸዋለን የሚለው ሶስቱን የምናይበት ነው የሚሆነው ዛሬ። እንግዲህ ወደ መጀመሪያው ፕሮግራማችን የምንሄደው የቪዥን ኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ጌታቸው በጋሻው የመክፈቻ ንግግር እንዲሁም ኢሳትን በመወከል አቶ ግዛው ለገሰ በተከታታይ የመክፈቻ ንግግር ያደርጉልናል። እነሱን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። እንደምን አደራችሁ ወንድሞቼ እህቶቼ። ዛሬ በቪዥን ኢትዮጵያ ወይም ለራዕይ ለኢትዮጵያ በሚለው ስብስባችን ስም እዚህ በእኛ ግምት ታላቅ ስብሰባ ነው ብለን እናምናለን። በዚህ ስብሰባ ላይ ሀሳብ ለመለዋወጥ ለመመካከርና አገራችንን ሊጠቅሙ በሚችሉ መንገዶች ላይ ለመሄድ እንድንችል ጥሪያችንን አክብራችሁና ተቀብላችሁ በመምጣታችሁ እጅግ አመሰግናለሁ። ይህ ስብሰባ የሚካሄደው ዛሬ በአገራችን ውስጥ ታላቅና ጥልቅ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች በሚከናወኑበት ልዩና ወሳኝ ወቅት ላይ ነው። በኦሮሚያ ውስጥ የሚካሄደው የሞት ሽረት ትግልና በአጸፋዊነት በገዢው መንግስት በኩል የሚሰነዘረው ፋሽስታዊ ጭፍጨፋ ሁለቱም አላባሩም። በአማራው ክልል በተለይም ደግሞ በጎንደር በወልቃይት አካባቢ የሚደረገው የማንነት ትግልና የአገርን ዳር ድንበር የመጠበቅ የሞት ሽረት ትግል ብዙ ደም እያፋሰሰ ነው። በሲዳማ፣ በኮንሶ፣ በኦሞ ሸለቆ፣ በጋምቤላ፣ በአፋር፣ በኦጋዴን እና ሌሎች ቦታዎች የሚደረጉት ህዝባዊ ትግሎችና እንደገና አጸፋዊ የፋሽስታዊ ጭፍጨፋዎች ዛሬም ድረስ ቀጥለዋል። እንግዲህ እነኚህና ብዙ ያልተጠቀሱ በየከተማውና በየቀጠሩ በየጊዜው የሚነሱ ቦግ እልም የሚሉ ህዝባዊ እንቅስቃሴዎች በዚህ ስብሰባ ላይ ይሄንን ስብሰባ ታሪካዊ ልዩ ወቅት ላይ ያስቀምጡታል። ኢትዮጵያውያን በአንድነት ለአንድ ሀገራቸውና ለህዝባቸው የጋራ መፍትሄዎችን የሚፈልጉበት ልዩ ስብሰባ ያደርጉታል። ስለዚህም ነው በስልጣን ላይ ያለው መንግስት የዚህን ስብሰባ ታላቅነትና ክብደት በመረዳት የዚህ ስብሰባ የዛሬ ዋና ወይም ቁልፍ ተናጋሪ ሆነው የተጋበዙትንና ግብዣውን ተቀብለው አስፈላጊ የመጓጓዣ ፕሮቶኮሎችን የፈጸሙትን የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግሬስ ሊቀመንበር የመድረክ ምክትል ሊቀመንበር የሆኑትን ፕሮፌሰር መራራ ጉዲናን ከአየር ማረፊያ ከቦሌ አየር ማረፊያ የመለሷቸው እስከ ዛሬ ድረስ ፈቃድም ከልክሏቸው የጉዞ ማዕቀብ ያደረጉባቸው እና ይህ የወያኔ ቀቢጸ ተስፋ እርምጃ ደግሞ መንፈሳችንን ያጠነክረዋል። ስብሰባችንን ግልጽ ዓላማና ትኩረት እንዲኖረው ያደርጋል። ውድ አድማጮች፣ ቪዥን ኢትዮጵያ ከማንኛውም የፖለቲካ ድርጅትና የፖለቲካ አመለካከት ወይም ርዕዮትና ቅኝት ነፃ የሆነ የኢትዮጵያ ምሁራንና ባለሙያዎች የመብት ተከራካሪዎች ስብስብ ነው እና በዚህ ላይ በድረገጹም ላይ ይታያል። የቪዥን ኢትዮጵያን የራዕይ ለኢትዮጵያ ሚሽን ስቴትመንት ባጭሩ ጠቅስላቸዋለሁ። ሚሽን ስቴትመንቱ በእንግሊዝኛ ነው፣ እንተረጉመዋለን።
We engage Ethiopian intellectuals and professionals by creating independent forum for developing policy alternatives that lead to better Ethiopia. Anomila, mission statement. Engage በሚለው ስር ግልጽ ያደርገዋል ይበለጠ Vision Ethiopia, in collaboration with ESAT, engages Ethiopian intellectuals and professionals so they contribute towards finding a better means and ways of facilitating the emergence of a democratic national government of Ethiopia that aims to building a peaceful, stable, united, democratic, and prosperous country for all its citizens. The mission arose out of concerns about the lack of noticeable engagement of this population, Ethiopian professionals, intellectuals, and civil rights activists, this group, in the affairs of their country. ይላል። ይሄ ነው ዋናው ዓላማችን እንግዲህ ለመቀየር የሚፈለገው እና ይህንንም ስብሰባ የነገዋ ኢትዮጵያ የሽግግር የዲሞክራሲና የአገር አንድነት የህዝብ አንድነት ጉባኤ በሚል የጠራው ይሄንኑ ለማሟላት ነው። ይህንን ሲያደርግ በመጀመሪያ በፓብሊክ ህዝባዊ የወረቀት ጥሪ call for papers ኦክቶበር 11 በተቻሉት ሚዲያዎች ወይም የዜና መገልገያዎችና ማሰራጫዎች ወረቀት ለማቅረብና ሐሳባቸውን ለማካፈል ለሚሹ ተሳታፊዎች፣ ግለሰቦች፣ የሲቪክ ሙቭመንት፣ የፖለቲካ ድርጅቶች እንዲዳረሱ አድርጓል። ቀጥሎም ምናልባት እነኚህ ዜናው የዚህ ጉባኤ ዝግጅት ዜና ላልደረሳቸው በማሰብ በተለያዩ መንገዶች በግል ግንኙነቶች በሰሚ ለሁሉም እንዲደርስ ተደርጓል። ይህ የጉባኤው ጥሪ ያልደረሰው ኢትዮጵያዊ ግለሰብ፣ ኢትዮጵያዊ ማህበረሰብ ኦ ሲቪክ ድርጅቶች ወይም የፖለቲካ ድርጅቶች አሉ ብለን አንገምትም። ስለዚህ ግን በጣም በመዘግየትና ምናልባት ፕሮግራሙን ካያችሁ በጣም ሙሉ ፕሮግራም ነው። ከሞላ በጣም በመዘግየትና ፕሮግራሙ ከሞላ በኋላ የጠየቁን ለመሳተፍ የጠየቁን ሰዎች አሉ። እነኚህ በጊዜው ባለመድረሳቸውና ምንም ለማድረግ ባለመቻሉ እነሱን ከመከልከል በስተቀር ጥናታዊ ጽሑፋቸውን አቅርበው በዚህ ስብሰባ ላይ ለመሳተፍ የፈለጉትን ሰዎች ያገድንበት ሁኔታ የለም። ሁሉም እድሉን እንዲያገኝ ለማድረግ ችለናል። እንግዲህ ማስተር ኦፍ ሴሬሞኒ ብርታዊት ግርማይ እንደገለጸችው የምታዩት የዕለቱ የኮንፈረንሱ ፕሮግራምም ፊታችሁ አለ። በስድስት ክፍል ተከፍሎ የተለያዩ ጥያቄዎች በተለያዩ ምሁራን እና ተሳታፊዎች ይቀርባሉ። እና ዋናው ነገር ይህ ስብሰባ ድስኩሮችና ብሶቶች የሚነገሩበት ወይም የሚስተናገዱበት መድረክ አይደለም። ነገሩ በመመካከርና በመሰማማት ቁልጭ ያሉ ሐሳቦች አጠር ባሉ መልካቸው ቀርበው የሚስተናገዱበት መድረክ ነው እና ተሳታፊዎች ማለትም አቅራቢዎችምና አድማጮች በዚሁ መሰረት በወጡት መመሪያዎች መሰረት ጥሩ ጉባኤ ለማካሄድ እንድንችል ከወዲሁ እንጠይቃለን። እንግዲህ ይህንን ስብሰባ ስናዘጋጅ በሁሉም የዝግጅቱ ደረጃዎች ላይ ያልተለየንንና ሁለንተናዊ ድጋፍ የሰጠንን የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮን ከልባችን ለማመስገን ቪዥን ኢትዮጵያ ይፈልጋል። እግዚአብሔር ይስጥልን።
ከዚህም ምናልባት በስም መጥራትም ደግሞ ካስፈለገን ማንንም ለመተው አይደለም፣ ግን በጉልህ ይህ ጉባኤ እንዲሳካ ያደረጉልንን ወይዘሪት ብርታዊት ግርማን፣ ወይዘሪት ሂሩት ልሳነ ወርቅን፣ አቶ ሲሳይ አገና፣ አቶ ሲሳይ መኮንንን፣ አቶ ብሩክ ይባስን፣ አቶ ዘላለምንና ዶክተር ማስተዋልን በዚህ የምስጋና ሁኔታ ላይ ስማቸውን ለመጥቀስ እንፈልጋለን። ከዚያም ይህ ጉባኤ ጽንሱ ሲጀመር ጀምሮ ወይም ከታወቀበት ጊዜ ጀምሮ እና ዛሬ በእንደዚህ በጠራ መልኩ ቆንጆ ሆኖ ለመቅረብ እንዲችል ሌት ተቀን ያላረፉ እና በዚህ ላይ ብዙ የሰሩትን የቪዥን ኢትዮጵያ አባላት ከልቤ ለማመስገን እፈልጋለሁ። ፕሮፌሰር ነኝም ፕሮፌሰር መሳይ ከበደ፣ ፕሮፌሰር ሰኢድ ሐሰን፣ ፕሮፌሰር ሚንጋ ነጋሽ፣ ዶክተር ለገሰ፣ ዶክተር አሸናፊ ጎሳኤ፣ ዶክተር አሰግድ ሀብተወልድ ከልብ አመሰግናለሁ። በመጨረሻም the last but not the least ይባላል። ይህን ጉባኤ ስናዘጋጅ ያለምንም ማቅማማት በራሳቸውም አነሳሽነት ጠይቀውን እዚህ ጉባኤ ላይ ወረቀታቸውን ሀሳቦቻቸውን ሊያቀርቡልን የመጡትን ልዩ ልዩ ተናጋሪዎችን በአጠቃላይ ከ25 በላይ ናቸው። እነኚህም በሙሉ ስማቸውን መዘርዘር አይኖርብኝም፣ ፕሮግራማቸው ላይ ታያላችሁ። ግን በተለይ ከደስታ ነው ሁለት እህቶቻችን ከአውሮፓ ድረስ የመጡትን አንዷን ያያቸዋት እህታችን ሲስተር ሰዋሰዋይ እና ወይዘሮ አሳየሽ ታምሩ ከጀርመኒ ከልብ እናመሰግናቸዋለን። እንደዚህ አይነት ጉባኤ ጥሩ ሊሆን የሚችለው ምሁሮቻችን፣ እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን ያላቸውን ዕውቀት በቀና ልብ ለማካፈል ስትፈልጉ ምናልባት ያስተማረችንና እዚህ ያደረሰችን እናት ሀገራችንን የምንረዳበት አንዱ እና ምናልባት ቀላሉ መንገድ ይሄ ነው። ስለዚህ ከተለያዩ ስቴት ከካሊፎርኒያ ፕሮፌሰር አልማርያም፣ ከኢሊኖይ ፕሮፌሰር ተሾመ አበበ፣ ከሚኔሶታ አቶ ሌንጮ ባቲ፣ ከኦሃዮ ዶክተር በያና ሶባ፣ ከሲያትል ከብዙ ቦታ ነው ይህን ፕሮግራም ስታዩ የምታዩት እና ሪሊ ልብ ይነካል፣ በጣም ያስደስታል። በራሳችሁ ወጪ ብዙ ኪሳራ ደርሶባችሁ ጊዜያችሁን አቃጥላችሁ እዚህ ተገኝታችሁ ይህንን ጉባኤያችንን ለማሳመር በመሞከራችሁ እጅግ አመሰግናለሁ እና ይህ ጉባኤ የተሳካ እንዲሆንልን እና ምኞቴን እየገለጽኩ እና በኦፊሴላዊ መንገድ ስብሰባው እንዲከፈት ሙሉ ፍላጎቴና ፈቃዴ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። እንደምን አደራችሁ። በመጀመሪያ ሪሊ በምስጋና ልጀምር። ጌታቸው የቪዥን ኢትዮጵያ ፕሬዚደንት ብርታዊት ስብሰባውን በጥሩ አኳኋን ከፍተውታል። እናንተም በቅዳሜ በጠዋት
በአብዛኛው በረፍት በሆነ ቀን ጠዋት ስለመጣችሁ በኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ስም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ይህንን አድናቆቴንም አንዴ በጭብጨባ እንግለጸው። የዛሬው ስብሰባ በዚህ አዳራሽ ውስጥ የሚቀር አይደለም። ኢሳት የኢትዮጵያውያንን የፖለቲካ አስተሳሰብ የፖለቲካ አመለካከት ለማበልጸግ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሐሳቦችን በውጭ ሀገሮች ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ እንዲደርስም በማድረግ ይሄን ፕሮግራም እንዳለ እናስተላልፈዋለን። ስለዚህ ይሄን የምናደርገው በምዕራብ ሐረርጌ ወይንም በሰሜን አርሲ ወይንም በወልቃይት ወይንም በወለጋ ወይንም በወሎ ያሉ ኢትዮጵያውያን ከኛ እኩል ሆነው ዛሬ የምንናገርበትን መንፈስ ለሀገራችን ያለንን መቆርቆር የሚያወድ ስለሆነ ይሄ ስብሰባ በጥሩ አኳኋን እንደሚሆን ተስፋዬ ነው። ወደ አጠር አድርጌ ነው የምናገረው። አንድ ነገር ብቻ ልበል። የድሮ ዲክቴተሮች አገር የሚገዙት በጉልበት ነበረ። ምርጫ አይኖርም። ጦር ሰራዊት ሴኩሪቲ በዛ ነበር። ሞደርን ዲክቴተርስ ኤሌክሽን ያደርጋሉ። ሞደርን ዲክቴተርስ ፕራይመሪ የአገዛዝ የመጀመሪያው ሜቢ አይ ሹድ ሴይ የመጀመሪያው የአገዛዝ ጉልበታቸው ሚዲያ ነው። ስሩ ዘ ሚዲያ የአመራሮችን የዲክቴተሮችን ከሰው በላይነት ወይንም ኮምፒተንሲ እንዴት ዲክቴተሮች ለኑሯችን ያበረከቱትን አስተዋጽኦ ከሚሆነው በላይ በማሳደግ የሰውን ስብዕና በመክፈፍ በእነሱ ተከላካይነት እንደምንኖር አቅም እንደሌለን ቪክቲም እንደሆን በማድረግ የጉልበት አጠቃቀማቸውን ወደ ኋላ የሚያደርሱበት ጊዜ ነው። ስለሆነም ሚዲያውን ኢዘር ሞኖፖላይዝ አድርገው ይይዙታል ወይንም ኮኦፕት ያደርጉታል። በጉቦም በማሰርም በመዝጋትም ያደርጉታል። የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ይሄንን የዲክቴተሮች አጥር ሰብሮ ሞኖፖሊ ሰብሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አስተሳሰቦች ከግራም ከቀኝም ከተለያየ ኮሚኒቲ ክፍሎች ያሉ አስተሳሰቦች ኢትዮጵያውያን እንዲሰሟቸውና እንዲወያዩባቸው ያደረገ ተቋም ነው። 5 ዓመት ያህል ነው ኢሳት የኖረው። እርግጠኛ ነኝ ሁላችሁም ኢሳት በኢትዮጵያ ውስጥ ያመጣውን ለውጥ ትገነዘባላችሁ ብዬ ገምታለሁ። ከዛ በመቀጠል በአብዛኛው መጀመር የምፈልገው ምስጋና ለማቅረብ ነው የምፈልገው። በመጀመሪያ ኢሳት በዋሽንግተን ዲሲ ወይንም ቨርጂኒያ ዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮ አለው፣ ለንደን ስቱዲዮ አለው፣ እንዲሁም አምስተርዳም ስቱዲዮ አለው። ግን ኢሳት ደግሞ የበለጠ እዚህ እነዚህ አሁን ስማቸውን ከምጠራው ሰዎች በረከት የሚያደርጉት ከወልቃይት፣ ከምስራቅ አርሲ፣ ከወለጋ፣ ከኢሊባቦር፣ ከወሎ መረጃ የሚልኩልን ቪዲዮ የሚልኩልን ከወያኔ ስብሰባዎች ውስጥ ከብአዴን ስብሰባዎች ከኦህዴድ ስብሰባዎች ውስጥ ፎቶግራፍ መረጃ የሚልኩልን ከየአለው ቦታ ጥቆማ የሚያደርጉልን ኢትዮጵያውያን ኢሳት ውስጥ ከምንሰራው ባላነሰ ምናልባትም በበለጠ የኢሳት አባሎችና የኢሳት ሰራተኞች አድርገን እንወስዳቸዋለን። በዚህ አጋጣሚም ለነሱ ያለንን አክብሮትና ምስጋና በጭብጨባ እንድትገልጹልኝ እፈልጋለሁ። ሌላ ለማመስገን የምፈልገው በባህላችን በአብዛኛው የተለያዩ ኢንስቲትዩሽኖችን በመፍጠርና በማሳደግ የማንታወቅ ቢሆንም ባለፉት 5 ዓመታት ውስጥ ኢሳት በተለያዩ ዓለም ባሉ ከተማዎችና ክፍለ ሀገሮች ውስጥ የኢሳት የኔ ነውና የኢሳት ድጋፍ ኮሚቴ አባል በመሆን ኢሳት በፋይናንሻሊ የሚያስፈልገውን ድጋፍ አግኝቶ እንዲያድግ እንዲቀጥል ያደረጉ በየቦታው ያሉ ከአውስትራሊያ ጀምሮ እስከ ደቡብ አፍሪካ እስከ አውሮፓውያን ከተሞች እስከ ኦሃዮ እስከ ስሙን መጥቀስ ታውቃላችሁ ለማለት የምፈልገው በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣
ኢሳት የእናንተ ነው፣ ከእናንተ ጋር እንቆማለን ማለት እፈልጋለሁኝ። በመጨረሻ ሜቢ ከመጨረሴ በፊት አንድ በጣም ኢምፖርታንት ፖይንት ለማለት የምፈልገው በእኔ እምነት የወያኔ ወይንም የኢህአዴግ ከፈለጋችሁ ወይንም የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ እኔ እንደሚመስለኝ የአገዛዝ ስርዓት የሚያልቅበትና ወደ ሽግግር የምንሄድበት ጊዜ እየተቃረበ ይመስለኛል። ኢሳት የዚህ ሽግግር አንዱና መሰረታዊ ድንጋይ ነው። ለምን ቢባል ኢሳት የፖለቲካ ልዩነቶችን በመገንዘብ የተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የፖለቲካ ኃይሎች ያላቸው አስተሳሰብ ራዕይ ለኢትዮጵያ ህዝብ እንዲደርስ ያደርጋል። የምንፈልገው የወደፊት ኢንስቲትዩሽኖችም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አስተሳሰቦችን በማሰር ወይንም በማፈን ሳይሆን ለህዝብ ማካፈል የሚደረግ ኢንስቲትዩሽን ነው የሚያስፈልገን። ይህም በመሆኑ ኢሳት በ5 ዓመት ውስጥ ያላቀረባቸው የፖለቲካ ድርጅቶች ያልተንጸባረቁ የፖለቲካ ራዕዮች ወይንም የፈለጋችሁትን ማለት ይቻላል የለም ብዬ መናገር ይችላል። አትሊስት እኛ እምቢ ያልንበት ቦታ የለም ካለ እርግጠኛ ነኝ አድረስ ለማድረግ እንሞክራለን። ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍል ያሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያየ ፖለቲካ ራዕይ እንዳለ በጣም ግልጽ ነው። ሁሉንም አቀርበናል፣ ወደፊትም እናቀርባለን። ይሄ ደግሞ የወደፊት ኢትዮጵያ ትራንዚሽን ከሚያስፈልጓት አንዱ በጣም አስፈላጊ የሆነ መስፈርቶች አንዱ ነው ብዬ አምናለሁ። ጊዜ ላለመውሰድ በመጨረሻ ለማመስገን የምፈልገው በኢሳት በተለያዩ ስቱዲዮዎች ውስጥ ያሉ ሰዎችን በስም ጠርቼ ስጨርስ በጭብጨባ አድናቆታችንን እንድንገልጽላቸው ፈልጋለሁ። እንድታስታውሱ የምፈልገው አይ ዶንት ኖ በሚዲያ ውስጥ 1 ሰዓት ፕሮግራም መስራት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ የሰራችሁ ሰዎች ልታውቁት ትችላላችሁ። እነዚህ ምጠራቸው ሰዎች እንደ ማንኛችንም ውጪ ሄደው የተሻለ ገንዘብና የተሻለ ቤኔፊት ማግኘት ሲጅሩ ለሀገራቸው ባላቸው ፍቅር ምክንያት ኢሳት ውስጥ ለረጅም ጊዜ ሰርተዋልና ለነሱ እኔ በግሌ የተለያየ ቦታ ሰርቻለሁ። ያለኝን ፍቅርና አድናቆት ገልጻለሁ። ስጨርስ እባካችሁ በጭብጨባ እንግለጽላቸው። ከዲሲ ስቱዲዮ አርቲስት ታማኝ በየነ፣ አቶ ሲሳይ ጌና፣ አቶ መሳይ መኮንን፣ ወይዘሪት ብርታዊት ግርማይ፣ አቶ ካሳሁን ይልማ፣ አቶ ዘላለም ኃይሉ፣ አቶ ብሩክ ይባስ፣ አቶ መኩሪያ ገብረ ሚካኤል፣ አቶ ነብዩ ዘላለም፣ አቶ ተወልደ በየነ፣ አቶ ግርማ ደገፋ፣ አቶ ጌታቸው አብዲ፣ ወይዘሪት ልዩ ጸጋዬ፣ ወይዘሪት ሂሩት ልሳነ ወርቅ፣ አቶ ደረጃ አስማረ፣ አቶ አብይ አንዳርጋቸው፣ አቶ ሰውነት ተመስገን፣ አቶ ኤርሚያስ ለገሰ፣ አቶ ማስተዋል አዳነ። ከአምስተርዳም አቶ ፋሲል የኔዓለም፣ ወይዘሪት ገሊላ መኮንን፣ አቶ አፈወርቅ አግደው፣ አቶ ደረጃ ሀብተወልድ፣ ወይዘሪት ትዕግስት አየለ። ከለንደን ስቱዲዮአችን አቶ ወንድማገኝ ጋሹ፣ ወይዘሪት መታሰቢያ ቀጸላ፣ አቶ አበበ ቶክቻው፣ አቶ ብዙአየው ጽጌ፣ አቶ አብይ የአባቱን ስም አላቅም ይቅርታ፣ እና አቶ ፍሳሐ ተገኝ። እባካችሁ በጭብጨባ አድናቆታችንን እንግለጽላችሁ። ስብሰባው የተሳካና ፍሬያማዊ እንዲሆን ምኞታችን ነው። ይሄ ኤክስክሉሲቭሊ የኢሳት ፕሮግራም ነው። ናዘሮስ በሚዲያ ሌቭል የኢሳት ኤክስክሉሲቭ ፕሮግራም ነው። ስለሆነም እዚህ ውስጥ የሚደረጉ ውይይቶች እና ቪዲዮዎች እና ምስሎች በሙሉ የኢሳት ናቸው። ታንክ ዩ። የት ነን? ወዴት እያመራን ነው? ማን ምን ይሰራል? የሚሉትን ጥያቄዎች የምንመልስበት በጣም ኢንተራክቲቭ የሆነ ፕሮግራም ይሆናል ብለን ነው የምንጠብቀው። ይህንን ፕሮግራም በመምራት የሚያስጀምሩልን ፕሮፌሰር ሚንጋ ነጋሽ ናቸው። ወደዚህ ጋብዛለሁ። እንደምን አላችሁ። በቀጥታ ከመሄዴ በፊት ወደዛ የመጀመሪያዋ 2 ቃል ኮቫዲስ የምትባለዋ የላቲን ቃል ነች። ሊትራሊ ሲተረጎም ወዴት ነው የምትሄደው ማለት ነው። ዩ ነው የሚለው ግን ዊ ብለው ደስ ባላይ ነበረ። ትርጉሙ ግን ቀጥታ ስለሆነች በዛች አስቀምጫታለሁ። ኢሳቶች ይህንን በእንግሊዝኛ ስንሰጣቸው ወዴት የሚለውን ነገር ጨመሩበት። በኋላ ደግሞ እንዴት የሚለውስ
ለምንስ ማንስ ምን ማድረግ አለበት? እንግዲህ አንድን ነገር ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ለመውሰድ ያለበትንም ማወቅ ያስፈልጋል። ይህንን ጥያቄ እንዲመልሱልን ቪዥን ኢትዮጵያ ያሰባሰባቸው ሰዎች በሙያቸው በጣም ትልቅ የደረሱ ሰዎች ናቸው። ሪሊ እድለኞች ነን። በመጀመሪያ እዚህ ስትመለከቱ የአካዴሚክ ራንኮች ብዙ ተደርድረው ታያላችሁ። ምን ማለት ነው? መጀመሪያ ይህንን ሃይራርኪ ያስቀመጥኩት ይህንን ጉልበት ያሰባሰብነውን ጉልበት እንዲረዳን ብዬ ነው። ይሄ ምስል የሚያሳየው ሃይራርኪ ያለው ደረጃ መሰላል ያለው ነገር ነው። እዛ ጣራው ላይ ለመድረስ ፕሮፌሰር ማለት ነው። ከዛ በፊት ብዙ ትምህርት አለ፣ ባችለር፣ ማስተርስ፣ ዶክተሬት። ከዛ በኋላ ደግሞ አሲስታንት ፕሮፌሰር፣ አሶሲየት ፕሮፌሰር ብሎ ነው ሙሉ ፕሮፌሰር የሚደረሰው። ስለዚህ አካዴሚያ ራሱ ዲፍረንት እንትን አለው። ከጦር ሰራዊት ቤት የመጣ ሰዎች ካለን ጀነራል ማለት ነው። ከቤተ ክርስቲያን አካባቢ የመጣን ካለን ጳጳሳት ማለት ነው፣ ሊቀ ሊቃውንት ማለት ነው። እና ፓናሊስቶችን በዚህ ማስተዋወቅ ወደ ኋላ ሄድና ወደ ወንበሩ እንዲመጡልኝ ጠይቃለሁ። ፕሮፌሰር ተሾመ አበበ እባክዎ ወደዚህ ይምጡልን። ዶክተር በያን አሶባ ወደዚህ ይምጡልን እባክዎ። ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረ ማርያም ወደዚህ ይምጡልን እና ፕሮፌሰር መሳይ ከበደ ይቅርታ፣ በደንብ ነው የምንተዋወቀው። ትንሽ ለማስተዋወቅ ከፕሮፌሰርነቱም በላይ ፕሮፌሰር ተሾመ አበበ ፕሮቮስት ነበሩ። ፕሮቮስት ማለት ከፕሬዝደንቱ ቀጥሎ ዩኒቨርሲቲዎቹን በደንብ አድርጎ የሚያስተዳድር ማለት ነው። ከዛ በፊትም ደግሞ ዲን ነበሩ በኮሎራዶ ዩኒቨርሲቲ። በኢኮኖሚክስ ብዙ ስራ የሰሩ ሰው ናቸው። ዶክተር በያን ሎየር እና ፖለቲካል ሳይንቲስት ናቸው። አሁን ኦዲኤፍ ከመምጣቱ በፊት የማውቃቸው በሬዲዮ ብቻ ነበር። የኦኤልኤፍ ስፖክስማን ሆነው ነው የማውቃቸው። ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረ ማርያም ማንም እሳቸውን የማያውቅ ሰው ያለ አይመስለኝም። በየሳምንቱ የሚጽፉትን የማይደክማቸው ሰው ፕሮፌሰር አለማየሁ ሎየር እና ፖለቲካል ሳይንቲስት ናቸው። ፕሮፌሰር መሳይን ሁላችንም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኢን ዘ 70s ኢን ዘ 80s የተማርን ሰዎች በሙሉ የምናውቀው ነው። ፊሎሶፊ ዲፓርትመንት ማለት ከሳቸው ብዙ የተለየ አይደለም። ብዙ ስራ የሰሩ ሰው ናቸው። ስለዚህ ይህንን ሁሉ ኃይል አጠናክረን ጥያቄዎች ለመመለስ እንሄዳለን። ወዴት እንዴት የሚለውን ስንመለከት ወዴት ነው የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ የት ላይ እንዳለን ማወቅ ያስፈልጋል። ይህንን በትክክል ለማስቀመጥ ግን ብዙ ችግር አለ እና ይሄ ምንድነው? አንሰርተኒቲ ፕሪንሲፕል ይባላል። የሳይንስ ተማሪዎች ለሆናችሁ ይሄ ከ16th ሴንቸሪ ጀምሮ ሃይሰንበርግ ፕሮብለም ይባላል። አንድን ነገር ያለበትን ቦታ ማወቅ ያስፈልጋል። ወዴት ለመንቀሳቀስ ደቡብ፣ ሰሜን አቅጣጫ ብቻ ሳይሆን ሶሻል ሳይንስም ላይ ያለ ነው። ትናንትናና ዛሬ በተለይ ከኛ ፓናል በፊት የነበረው ብዙ ጉዳዮችን ተመልክቷል። ያለፈው ፓናል በጣም ኢምፕረስ አድርጎኝ ነበር። በጣም ተደስቼ ነበር። የኳሊቲ ኦፍ ኮንቨርሴሽናችን ውይይታችን ከፍ ብሏል እና የእውቀት ኃይሉን አሰባስበናል። የት ነው ያለችውን የሚለውን ነገር ወደ ኋላ ብዙ መዘርዘር አንፈልግም። ትናንትናም ዛሬም ብዙ ዳሰነዋል፣ ብዙ አይተነዋል። እኔ ግን ጂኦግራፊውን ማየት ነው የፈለኩት። ሎኬሽናችን ሆርን ኦፍ አፍሪካ የግጭት ቀጠና ነው። በመጀመሪያ ይህን ማወቅ አለብን። ከግጭት መንገድ ስንመለከት የቤንዚን የነዳጅ ያለበት ኤሪያ ነው።
የኢንተርናሽናል ማሪታይም ራውት የሚያልፍበት ሰዓት ነው። ይህንን ጉዳይ ትናንትና ለማየት አይተናል። ከጂኦፖለቲካ በኋላ ኢትዮጵያ የት ነች የሚለውን ነገር ስመለከት በሁለት አክሲስ ለማስቀመጥ ሞከርኩ። አንደኛው ወደ ላይ የልማትና የእድገትና የልማት በሮች፣ በዚህኛው ላይ የሰላምና የዲሞክራሲ አልኩና ይዛ ደግሞ ተቃራኒ የሆነው የአመጽና የግጭት በሮች ከልማትና ከእድገት በተጻራሪ ደግሞ የሆኑት የረሃብ ቸነፈርና የስራ አጥነትና የልመና በሮች ብያቸዋለሁኝ። ስለዚህ አሁን ይህንን ፔንዱለም ስንመለከት ትናንትና ናሬቲቫችን ስቶሪ ቴሊንጋችን የተለያየ ነው። ህወሓትና ኢህአዴግ የሚለው እዚህ ስኩዌር ውስጥ ነው ያለነው ነው የሚለው ነው። ለምተናል፣ አድገናል፣ ዲሞክራሲም ቆንጆ ነው ነው የሚለው ነው። ይዛ እዚህ ላይ የምንመለከተው ትናንትና ያልመጣውና ዶክተር መረራን ፕሮፌሰር በየነ ያሉበት የሜን ኦፖዚሽን ፓርቲ ነው። ይሄ ኢሌክሽን አቶ በረከት ስምኦንና አቶ ይልቃል የሚጫወቱትን የቦክስ ጨዋታ ነው የሚያሳየው ይሄ ካርቱን። በዚህ ላይ የምንመለከተው ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ እና ጦሩን እና ሌሎቹን ኃይሎች ነው። በዚህ ላይ የታሰረ ሰው ነው የምንመለከተው። ያ አንዱ አለማድረግ ነው ያለው። ከሱ አጠገብ ያሉት ወደ የመን የሚሄዱ ስደተኞች ናቸው። አሁን ይህንን ፖዚሽን ማድረግ ይኖርብናል። ኢትዮጵያ የት ላይ እንዳለች ለማወቅ የትኛው ናሬቲቭ እንደሚያሸንፍ የት ላይ እንደሚያመዝን ከዛ ተነስተን ነው ወደ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ምንም የምንለው። ፕሮፌሰር ብርሃኑን አየሁት፣ እየቀለድኩበት ነበረ። እሱ ፕሮፌሰር ኦፍ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ነው እና አንተ ነበርክ ይህን ቼር ማድረግ የነበረብህ እያልኩት ነው። ለሚቀጥለው ጊዜ ተስማምተናል። እንዴት የሚለውን ብዙዎች ስለ ሽግግር ያነሳሉ። ሽግግር በሚባልበት ጊዜ በስደትም ላይ መንግስት የሽግግር መንግስት ማናቋቁመም ብለው የሚሉ ሰዎች እንደነበሩ አውቃለሁኝ አሉ። ግን አንዳንዶች ከህወሓት በኋላ ስለሚቋቋም መንግስት ይናገራሉ። ግን ሽግግር ስንል ከየት ወደ የት የሚለውን መመለስ ያስፈልጋል። የመንግስት ለውጥ ብቻ ማለት አይደለም። ቅድም ስናገር ፕሮፌሰር ስኬል ሲናገር ምን አለ? ወደፊት ፖስት የሚሄድበትን የምንሻገርበትን መንገድ ማየት ያስፈልጋል። ስለዚህ ከፖለቲካ ጌም ቲዮሪ እኔ ምን ያህል ስልጣን ይደርሰኛል፣ እኔ ምን ላይ ሆናለሁ ከሚለው ብቻ ማየት የለብንም። ያ በፖለቲካል ፓርቲዎች መካከል የሚጫወቱት ጨዋታ ሊሆን ይችላል፣ ስልጣንን ኢንስቲትዩሽኑን ለማያስ። ግን አገሪቷ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ሙቭ እናድርጋት ስንል የት እንዳለች ካየን በኋላ እንዴት የሚለውን ትራንስፎርሜሽን ስንል ቅድም አቶ ኤርሚያስ እንዳለው is more than just change of government። ይሄ ማለት አይደለም ነገ ህወሓት ብቻ መሄዱን አይደለም ማየት ያለብን፣ ቢዮንድ ዳት ማየት መቻል አለብን ለሚለው ነው። እና ዛሬ የሚታየው የተለኮሰው እሳት በጎንደር፣ በትግራይ፣ በአፋር፣ በኦጋዴን፣ በኦሮሚያ የምንመለከተው እነዚህ ከኤርትራም ጋር ያለው ፍጥጫ እንዲህ በቀላል የሚታይ ነው አይደለም። እና የሽግግር ሞዴሎችንም ማየት መቻል ይኖርብናል። ከህገ መንግስት መሻሻል ጀምሮ እስከ መለወጥ ድረስ እንመለከት። እንግዲህ ይህንን መልስ ሊመልሱን የሚችሉት ምንድን ናቸው? በሙያው የተካኑ ሰዎች፣ በፖለቲካል ሳይንስ የተማሩ፣ በኢኮኖሚክሱን ያዩ ሰዎች፣ በዚህ ሙያ ላይ ያሉትን ሰዎች ማሰምብል አድርገናል። ከዚህ ኢንትሮዳክሽን በኋላ በቀጥታ ወደ እንትኑ እሄዳለሁ፣ ወደ እነሱ ፕሬዘንቴሽን እሄዳለሁ። በመጀመሪያ ፕሮፌሰር ተሾመ አበበ ፍላይት ስላለባቸውም ቀድሜ እሳቸውን ወደ መድረኩ አቀርባለሁ። አመሰግናለሁ ወንድሜ። አስቀድሜ ወንድሜ ጌታቸውን ላመሰግን ፈልጋለሁ። እኔና እሱ ብዙ ተለዋውጠናል መልእክቶች። ሁለተኛ ነገር ያዘጋጀው ፕሮግራም ከጓደኞቹ ከአባሎቹ ጋራ ግሩም የሆነ ስለሆነ ትልቅ ምስጋና ላቀርብ እፈልጋለሁ። ለጓደኞቼም እዚህ ላሉት ጓደኞቼ በጣም ማከብራቸው ሰዎች ስለሆኑ ከፍተኛ ምስጋና ይገባቸዋል። እነሱም
ከሌንጮና ከሰዋስው በኋላ በአማርኛ ልናገር ማለት ችግር መፍጠር ነው። ስለዚህ እኔ የፖለቲካ ሰው አይደለሁም፣ የአካዳሚ ሰው ነኝ። ማንንም አልወክልም፣ የምወክለው ራሴን ነው። የምናገረው ስለ ኢትዮጵያ ነው። በኢትዮጵያ በኩል ኒውትራል አይደለሁም። በዚህ የተነሳ 20 ደቂቃ ብቻ ስላለኝ በእንግሊዝኛ ላቀርብላችሁና ይቅርታ ጠይቃለሁ አስቀድሜ። እሺ፣ የአነጋገሬ መጀመሪያ ልናገር የፈለግኩት የት ነበርን፣ አሁንስ የት ያለነው፣ ወደፊትስ ወዴት ነው የምንሄደው፣ የተስተካከለ ነገር አለ ወይ የለም ወይ፣ መደረግስ ያለበት ምንድን ነው ለሚለው ጥያቄ ለሱ ብቻ የሚሰጥ መልስ የሚሰጥ ስለሆነ እንድትከታተሉኝ እለምናለሁ። አገራችን ብዙ ነገር ስላለ ብዙ የተበላሸም ነገር ስላለ ደጋግሜ እንዳልናገር ቀጥታ የት ነው ያለነው አሁን ለሚለው ለመድረስ እፈልጋለሁ። First, let me state that when we talk about the conditions of our homeland, we are not waging a vendetta or a personal campaign against anyone, at least I am not. Rather, it's simply an examination of very unflattering facts that we see in Ethiopia. And with these facts, however, we need to look at evidence that we can gather from different sources. The African Development Bank, in a report on economic outlook in Ethiopia, recently stated that ethnic federalism has heightened and transformed historical territorial conflicts into contemporary interregional boundary conflicts. Interclan conflicts have begun to inform perceived or real disenfranchisement and inequitable distribution of economic or political benefits. And radicalism has underlain sporadic religious clashes. So where have we been and where are you today? Where are we today? Where we are today can charitably be described as what Thomas Hobbes referred to as the chaos of competing enemies. This chaos of competing enemies afflicting our country is a classic strategy manufactured to sow conflict. When resources are short, the resources here could be power. People divide, scapegoating one another. What ensues then is turning one region against another, one culture against another, older people against younger ones, and one political party against another, leaders against members, and one idea against another. Hobbes called this pre-social, pre-political world. For the ruling party in Ethiopia, chaos has become power and an opportunity to make the world in their preferred configuration. The ethnic stratification we witness in Ethiopia today is the result of several factors. The introduction and implementation of the Kalil system, the appearance of ethnocentrism, the competition along ethnic lines for some common goal, such as power or influence or a material interest such as wealth or territory, and the emergence of differential power. To make matters worse, there is evidence that the competition is driven by self-interest, as you see in the corruption, and hostility, and would even result in even more stratification down the road. These conditions, interwoven with the policy of ambitious domination, have the potential to produce ethno-national conflicts. Where we have been and where we have consensus. Asserting that we have a general agreement on some things is dangerous, and it's a dangerous proposition among any group, much less among Ethiopians who are very passionate about politics and even more passionate about their country. Over the past quarter century, we have debated as well as grieved. People are sad about what has happened in Ethiopia, and they are talked and written about all kinds of topics. I have to admit that this grieving process continues today, as we saw the last couple of days here. There is general consensus, however, that we wish to see
in Ethiopia a democratic Ethiopia. We have experimented enough with other forms of government, and that the future of Ethiopia must clearly, unambiguously, and unalterably be democratic. An Ethiopia in which democratic institutions thrive, an Ethiopia whose leaders have an unflinching commitment to democratic values, and a country whose leaders have purged themselves of all forms of non-democratic impulses. I think this much we agree. There is also consensus that we wish to see a united Ethiopia. By this we also mean one country, one people with differentiated cultures but a common root. Diversity with a common root. There is also consensus that we wish to have an Ethiopia whose sovereignty is never questioned, at least not left to interpretations, not questioned by outsiders, and never questioned by its own children. There is consensus that we wish to have an Ethiopia whose integrity is never violated, or at least not violated in our lifetime. By this we mean that the assurance of sovereignty is not just necessary, it is important, it must also be respected. There is consensus that we wish to see a developed Ethiopia. What we wish to have is an Ethiopia that is socially, economically, technologically, and scientifically developed. There is also an area where we do not have consensus. There is no consensus on the issue of how to deal with the ruling party, the TPLF-EPRDF. I hold a very controversial view that when it comes to engaging the government, we might do better to focus on replacing, reforming, controlling, influencing, or humanizing the TPLF rather than its complete eradication, as some would suggest. The realistic choice that I think we face isn't really a choice between an Ethiopia without TPLF, and it isn't an Ethiopia with only TPLF. The realistic choice we face is between an Ethiopia where democratic values buttressed with democratic institutions are supreme, where human rights are respected and upheld, and where the development process is all-inclusive, versus an Ethiopia where these are lacking. Given that choice, I choose the former. It is appealing to me, regardless of who rules Ethiopia. This, I believe, is an expansionist view, a view that's not only proper, but also consistent with the principles of inclusion as well as the principles of true democracy. Furthermore, I hold the view that the more serious and long-term threats to Ethiopia are not just TPLF or nationalist forces by themselves. Rather, it is the coalescing threat on the horizon, that which might emerge from the Arab world. The petrodollar-enabled alliance between Egypt, Sudan, Saudi Arabia, Yemen, Eritrea, Somalia, and Djibouti is likely to become an existential threat, with religion as the driving force, but the desire to weaken Ethiopia as the primary thrust. So what is lacking then? These are the areas where we have consensus and where we don't. So what is lacking and what must be done? For a variety of reasons, Ethiopians have lacked unity in their response to the ruling party's ambitious policy of domination. This has been true of all segments of society. We espouse too many divisions, too many plans, too many groups, too many duplication of effort, and too many personal agendas. It seems to be natural to us that in an instant, we all fall back on an almost tribal urge to defend our side. And as you know, sometimes one choice precludes another. As a consequence, we are ineffective in our efforts, even when we come together temporarily like this. It seems to me that what is called for is the Latin imploration: in things important, unity. Remember our own adage, "Der Babber am Besayaser." Yet it seems that when it comes to meaningful action, the adage gets thrown out the window.
There are economic and non-economic explanations for that state of affairs. But regardless of the explanations, what is undoubtedly true is that we remain intangible to those in power if we're not united. We remain intangible to those that might wish to assist us if we're not united, and we remain intangible to those that wish to dominate us if we're not united. The first duty that we should have to each other on the matter of the motherland is unity. Unity based on citizenship or some other superordinate goal. The second thing that we have is reconciliation. One might ask, who is to be reconciled and with whom? Well, there is plenty of reconciliation that must take place before we unite for a purpose. To be sure, reconciliation is not just about receiving or just corrective action. It is about the future. It is a means of addressing how we are going to live together. It is a means of taking constructive action. It's a means of sorting out the choices that we have. And it is a means through which we take responsibility for past mistakes and pledge to never ever repeat the offense again. As we should, we must have true and genuine reconciliation between political parties as well. This requires that the transgressions, real or imagined, of the past must be buried for good, and new efforts must be made to start anew. And second, we need reconciliation between the governed and the governing. This is because the ruling party has a lot of explaining to do. We need reconciliation between the government and the opposition parties. This is critical if the country is to develop all of its resources to overcome its challenges. Reconciliation between Ethiopians and their history is also a must. Though this requires time as well as patience, there is general feeling that many in Ethiopia and outside of it are revising the country's history to fit current needs. It may be possible to embellish history, but very, very difficult to change the truth, unless you molest the truth, of course. As a consequence, our historians have quite a bit of work to do. We need reconciliation on the issue of ethnic federalism. There are essentially two recognized methods dealing with this important issue. The first method is for the government not to acknowledge ethnic, national, or social identities, but rather instead enforce political and legal equality of all individuals. It appears to me that this might be unworkable at this moment in Ethiopia. For one thing, the current generation and the one just before it, primarily they see themselves as belonging to an ethnic group first. And the prominence of citizenship is not as strong as we might wish to see it. I have to concede here that while I can only judge my contemporaries, I can only make an educated guess about those before or after me. Second, ethnic groups in general and ethnic cultures in Ethiopia in particular have moved up and down the ethnic diacritic over time. And which diacritic of ethnicity is salient depends on whether people are scaling up the ethnic boundary or scaling it down. And whether they are scaling them up or down depends generally on the political situation. Furthermore, ethnicity emerged when it's relevant as a means of furthering emergent collective interest and changes according to political changes in society. So unless the political system changes, people will cling to what appears to them to be safe, comfortable, or even expected. The second method of dealing with the ethnic issue is for the government to recognize ethnic identities and develop a process through which the particular needs of ethnic groups can be accommodated within the boundaries and sovereignty of the country. As you know, the Ethiopian government attempted to do this, but with provisions that have led to disastrous consequences. These 2 points of view have got to be reconciled, and I believe it is possible to do so. The third thing that must be done is to provide a unified response to the 3 questions of land ownership, religion, and ethnic federalism. Before the TPLF ascended to power and thereafter, it identified 3 factors as wounds of the Ethiopian polity and decided to turn them into weapons.
Initially, the three issues resonated with some parts of the population that had already been emotionally decimated by the Derg. While there will be disagreements on the efficacy of any one of these policies, it is safe to say that the ruling party has used these three factors as wedge issues among and between Ethiopians. It is also safe to state that the initial enthusiasm generated among some of the population has started to ebb off. I'm going out on a limb and suggest that the Ethiopian people have not impressed ethnic issues in a way that could make the ruling party claim success. In fact, the opposite is really what happened. Indeed, an honest and correct assessment of the issue, notwithstanding what the high priests of ethnic federalism might think, would lead us to conclude that ethnic cleansing that took place in parts of the country had repulsed Ethiopians and offended their senses. In all cases, however, there have not yet been clearly articulated positions or alternatives provided either by opposition political parties or academia to the vexing issues of land ownership. Land ownership implies the prerogative to control, as you know, the role of religion, if any, and the viable alternatives to ethnic federalism. Finally, we must also establish the post-conflict organization to instigate economic, political, social, and technological, as well as scientific reform, to make sure that the gains achieved are maintained and advanced, to advance a genuine inclusion agenda that incorporates actors from all stakeholders, and assure that there is no backsliding, and to sustain a conflict management agenda, containment agenda that is proactive to make sure that the economic costs of violence, the government spends quite a bit of money on that, are contained and managed. So how do we get there? Well, I've written 2 articles recently, and one argues that we have to have conversation. The second argues that we have to have that conversation in the form, of course, of our Constitution, or the Constitution that's likely to be in place. And this is very crucial. I'm advocating as a result that the conversation also include the government. For example, if you've got to deal with women's issues, you just don't talk to women alone. You also have to talk to men to be able to deal with the issue in a very successful manner. So what will be the modality of the conversation with the ruling party? The Constitution, of course. I have written before that if there is ever anything we ought to talk about, it is the Constitution. And why the Constitution? Because like it or not, agree or not, the current government in Ethiopia is a lawful regime. It's not an unlawful regime. It does unlawful things, but it is recognized as a lawful regime by every country in the world. Hence, the focus on the Constitution. It should be the center of our effort, the focus of our energies, and the roadmap to a general peaceful, to any peaceful change that is likely to bring about a solution to the many problems Ethiopia faces. Let me conclude my remarks here. I'm running out of time. Let me summarize these comments as follows. Our country is distressed, and it needs our attention. Each person has an opportunity to contribute their talents and unleash some of their potential. ሀብት ያለው በሀብቱ ጉልበት ያለው በጉልበቱ እውቀት ያለው በእውቀቱ. This is the time to assist Ethiopia. The ruling party borrowed strength from the position it held and from the emotions created by using ethnicity, the issue of land ownership, and religion as weapon. We know the consequence of that ploy. But like all borrowed assets, borrowed strength eventually diminishes as one loses influence with those that they wish to impress, and the strength turns into weakness. It is at this juncture that we must ask, what does the situation demand? What strength, what skill, what knowledge, and what attitude? To me, the situation demands that there must be unity. Unity in goals, unity in purpose, unity in effort, and unity in principles. To me,
The situation demands the strength of empathy. Empathy to seek to understand others and then only then to be understood. To me, the situation demands the skills to build relationships and build them with consistency and sincerity based on national imperatives and not individual agendas. To me, the situation further demands the knowledge to be able to teach, to explain, to organize, and to execute. And finally, to me, the situation demands an attitude of reconciliation, inclusiveness, democratic values, and of a new ambition to a new kind of freedom for Ethiopians. The freedom not to have to consider ethnicity in their daily lives. Thank you. በጣም አመሰግናለሁ። ግልጽ ነው የተነገረው ነገር። ጊዜ ሳላጠፋ ወደሚቀጥለው ተናጋሪ ይሄዳለሁ። ዶክተር በያና ሶባን ወደ መድረኩ ጋብዛለሁ። እንደምን ዋላችሁ ፕሮፌሰር ሚንጋ ነጋሽ፣ እናንተም እዚህ ያላችሁ በሙሉ እንደምን ዋላችሁ፣ እንደምን አላችሁ? I am with distinguished panelists here. It's an honor to appear with these gentlemen. የኔም ንግግር በእንግሊዝኛ ነው ያዘጋጀሁት። Mr. Chairman, ladies and gentlemen, I will also start by first thanking the Vision Ethiopia group and ESAT for organizing this very timely and important conference. Our panel is asked, as has been mentioned before me, to answer unresolved questions, unresolved issues, and who should do what to guarantee democracy, transition, and unity in the post-conflict Ethiopia, in the post-TPLF rule Ethiopia. The past Ethiopia regimes did not work. They did not bring unity based on equality, democracy, and peace to the people of Ethiopia. The present dictatorial regime of TPLF, whose art of governance is deception, violence, mass incarceration, and killing of dissenters and peaceful protesters, is also unwilling and unable to build a democratic multinational federation of Ethiopia. There is no peace in Ethiopia. As yesterday Naaman correctly put it, there is neither democracy nor federation in Ethiopia. The much talked about economic progress brought by the incumbent regime only benefited those who controlled the Ethiopian state power since 1991 and their cronies and servants. Hence, it is long overdue to discuss, work, and struggle in unison for freedom, democracy, and unity in the post-conflict Ethiopia. The ongoing, unprecedented, and historical Oromo uprising and multifaceted resistances and opposition to the tyrannical regime make such a discussion and a united struggle even more compelling and timely. In my remarks, I will discuss the ongoing unprecedented and historical Oromo uprising that has overcome fear and is shaking the tyrannical regime. I will also discuss the issues of Oromonat and Ethiopiawinat and the need for mutual recognition and our unified action. Because I believe this is an unresolved issue, this unresolved question. I will also try to answer the question of, given to the panel, where are we going to? Ladies and gentlemen, the 5 months long uprising of the Oromo stems from the conviction that an attack on any of them,
amounts to an attack on all of them. It's a struggle for freedom and democracy. It's a struggle against minority dictatorship, against marginalization, dispossession, and eviction from ancestral lands. It's a struggle for the realization of a genuine self-rule and fair shared rule in Ethiopia. Instead of appreciating this development, many are questioning the aim and purpose of this uprising. And instead of considering the behavior that an attack on any is an attack on all as a template for a truly voluntary Ethiopian unity for the first time, there are those who treat it as a threat. This mentality has to change if Ethiopia's unity is to be based on the consent of all concerned, not instead of coercion as it has been to date. Either this kind of genuine unity will be forged by a united popular struggle against dictatorship, or the intensification of dictatorial rule for all will be the inevitable outcome. When I say some are considering this as a threat, I have to acknowledge and commend that there are also some genuine scholars, leaders who are speaking up and writing about the Oromo protest and put it in a very correct context, like Dr. Getachew Begashaw, like Dr. Masai Kabada, and many others, and including Ermias Leggese and the ESAT staff. As an Oromo, I thank you. The observation that some fear Oromo achievement of freedom more than they hate dictatorship is truly disturbing to us. If Oromos believe they are abandoned by either Ethiopians, what stops them from concluding that the rest have seceded from them? There is a second mentality that needs to change for common democratic future to dawn in Ethiopia. That is the mentality of approaching Oromos and members of other southern nationalities as a mere subalterns instead of as full-fledged autonomous partners in the political life of Ethiopia. This behavior is deeply internalized that those subscribing to it may often display it simply unconsciously. It is reflected more in their postures and actions than expressed in words per se. They don't need to express it in words, to themselves or to others, because the conviction that is simply self-evident is so deep-seated. Some of those harboring the mentality may find this observation absolutely incredible. They may even find it tempting to attribute it to the imagination of some truly disturbed minds. Let's look to concrete examples from history to allay their skepticism if this is at all possible. You all know that two rival Marxist-Leninist parties appeared on Ethiopia's political landscape in the early 1970s. Both of them assiduously avoided dealing with those then busy forming the Oromo Liberation Front, while proceeding to form their respective surrogate Oromo political organizations. Thereafter, they never interacted with the OLF other than disparaging it as a narrow nationalist. How a group aspiring to speak on behalf of Ethiopia's largest linguistic cultural community can be described as a narrow is simply mind-boggling to some of us. It is even more mind-boggling to hear the surviving members of those two rival Marxist-Leninist parties lambasting TPLF leaders for creating their own surrogate political organization. TPLF leaders did nothing else but succeeded to fully implement the policy originally pioneered by these parties.
let us now look at other conviction that lurks even deeper in the mentality of the elite groups who have alternated in dominating the contemporary Ethiopia. Oromos and other Southerners are welcome to participate in the country's political life, but they can do so only by fulfilling the conditions set down by one or the other of these dominant elite groups. One set of conditions was in place until 1991, when it was replaced by another alternate one. These rival dominant elite simply arrogate to themselves the right to act as condition setters while treating others as condition takers. It is by upholding the conditions set by elite groups that succeed each other in dominating contemporary Ethiopia that members of the Oromo and other southern societies worked for all previous regimes, as some are doing for the current one. There are those who like to portray the presence of these individuals within the structures of successive Ethiopian regimes as Oromo participation in the country's political life. Nothing could be further from the truth. These Oromo individuals had to surrender even their own individual voices in order to qualify for such a role, to say nothing about serving as the voice of their respective societies. They were put in office strictly in order to echo the views, interests, and convictions of their creators, instead of speaking on behalf of the society into which they were born. Such individuals have to negotiate their way through a minefield of contradictory signals in order to survive and perform the duty assigned to them. This is so because their creators have the prerogative of either upholding or violating the very conditions set down for their qualification as agents. Hence, they are expected to ape their creators in some aspects and not in others. Looking at some actions of the previous and present regimes will elaborate this statement. In the 1990s, some officials of the imperial government started forming associations in order to contribute to the development of localities they were born in. When some Oromo officials followed this precedent and formed the Machatu Ulama Self-Help Association, they were subjected to incessant persecution, culminating in their prosecution. Accused of practicing tribalism, these Oromos were ultimately sentenced to long prison terms, some of them even to death. Some of them were stripped of their national rights as Ethiopians. The decision says, ብሔራዊ መብታቸውን ተገፈፉ. They could not promote Oromo interests and remain Ethiopian nationals at the same time, while others can promote the interests of kith and kin without giving it a second thought. If Oromos got together and conversed in their mother tongue, they again run the risk of being accused of tribalism, while others could do the same with abandon. To this day, Oromos conversing with each other in their mother tongue are denounced as Zaranyoj by the very people doing the same without giving it a second thought. Even individuals with Oromo names happen to work in the same ministry, it's automatically assumed as resulting from tribal nepotism. At the same time, most ministries during the imperial time were filled from top to bottom by individuals from the same cultural community, even particular district. The implication of these signals and innuendos was to discourage Oromos from associating with patrons speaking their mother tongue, if they wish to survive and serve in all previous regimes as well as the current one. This discriminatory policy survives also under the present regime with the label of narrow nationalism, replacing the older accusation of tribalism. Let me state one issue very clearly at this stage. We consider structuring Ethiopia as a multinational federation in the post-1991 period
as a move in the right direction of achieving this type of incorporation. Much needs to be done to remove some of the obstacles hampering the progress in this direction. There are two sources of these obstacles: the stand of some opposition groups and the determination of the incumbent Tigray ruling elites to indefinitely remain supreme and perpetuate the minority dictatorial regime forever. There are groups within the opposition camp that attribute the policy of structuring Ethiopia as a multinational federation to the diabolical intention of the present ruling party. Nothing could be further from the truth. The current ruling party actually should neither be commended nor condemned for embracing this policy. It was the culmination of a historical process gathering momentum ever since the contemporary Ethiopia took its present shape. The present rulers had to merely lean with the historical trend of the evolution of the state in order to come to and stay in power. In addition, they merely implemented the proposals originally entertained by the rival Marxist-Leninist parties in Ethiopia. As has been already mentioned, there is a lot that I do not understand about the rhetoric against the multinational federation under the rubric of ethnic politics. Notwithstanding its numerous and significant deficiencies, structuring Ethiopia as a multinational federation has a number of positive implications. It has allowed villagers in Oromia and elsewhere in the southern Ethiopia to have their children get primary education in their own mother tongues. Villagers can now access court and administrative services directly without needing to hire an interpreter, as used to be the case. Let me ask a couple of questions. Bear with me. How does this harm the interest of villagers in Gondar, Gojam, and Mans? Did villagers in Gondar, Gojam, and Mans benefit in any way when villagers in Oromia and elsewhere in the south had to endure the pain of witnessing their court cases being discussed in a language incomprehensible to them? I do not think so. At this stage, I think it's fitting to say a few words about the hulabalu instigated by controversy whether one is an Oromo first or an Ethiopian first. Has anyone ever heard a Kikuyu man being asked if he is Kenyan first or Kikuyu first? Has anyone heard a Yoruba man being asked a similar question? This is a non-issue throughout the length and breadth of the rest of Africa because ranking of cultural linguistic communities is simply non-existent. This issue is really a simple one. Does anyone agree that Oromo children were born into a human family? Is it not obvious that earliest consciousness of these children was shaped by their parents talking to them in their mother tongue languages? Is this not language, culture, and historical memory of Oromos part and parcel of the factors that make them members of human family? I'm rushing, I have to finish, I have 2 pages, I apologize. It appears relevant at this stage to state another matter very unequivocally. An increasing number of Oromo activists do not have any problem with Ethiopia, so long as democratizing the present national federation remains in course. But they have a whole lot of problems with a version of Ethiopianness that is antithetical to Oromonat, Sidamanat, Tigrawinat, Konsonat, and other identities of all other communities. Unquestioning accepting the version of Ethiopianness served as the core, the conditions that Oromos and others had to embrace in order to participate in the country's political life under the previous regimes. And there is a vocal sector of Ethiopian political class that is clamoring to reinstall it. It is used to be considered as a foundation of a version of Ethiopia unity, the culmination of which is the requirement of standing for Ethiopian Andinet in order to participate in the country's political life. The proponent of this version of Ethiopian would be totally puzzled if one asks them, what does it mean? To them, it is self-evident that posing such a question must come from a person harboring ill intention. Some of the conditions posed under the present TPLF rule
unquestioning, accepting peace and development is similar to that. Peace for whom and by what means should similarly not be asked. Who is benefiting from development and who is experiencing underdevelopment should also not be asked. Can we define Ethiopiaዊነት to overlap with Oromonነት, Sidamanነት, Tigrawiነት, Konsonነት, and other identities instead of standing in opposition? Can we define both peace and development so that all concerned have the same understanding and is hence ready to equitably share the costs while fairly benefiting from both? In order to have commonly held opinions on these issues, we need to accord each other just recognition. I repeat, in order to have commonly held opinions on these issues, we need to accord each other just recognition. This is where we have to go to answer the question of the panel. Once we accord each other just recognition, possibilities open up for how a commonly articulated Ethiopiaዊነት will come to depend on the recognition of Oromonነት and others. In addition, such a commonly acceptable version of Ethiopiaዊነት would render Oromonነት and others identities recognizable in the projection of its more inclusive imaging. According each other just recognition would also enable all stakeholders to sit at the table to hammer out a common understanding about development, peace, not an imposed one. There are Oromos who have given up the advocacy of independence so long as the prospect of communities according each other just recognition remains feasible. The changes of policy does not come from succumbing to the incessant accusation of separatists, nor does this imply that seeking independence is illegitimate or illegal. Such right is even enshrined in the present constitution. This change of policy stems from the hope that it is possible to democratize the present Federation of Ethiopia rather than undoing it. Refusal to democratize the multinational federation, and even more so to undo it, would only confirm the stand of those who believe the only way forward is to seek exit from a system that obstinately refuses to accord them their constituencies just recognition. A genuinely democratic multinational federation would serve the Oromos and all other communities better than independence, with its potentially numerous hazards. As a witness to the phenomenon of independence being achieved without the people tasting the fruits of liberation, some of us have chosen to give the benefit of the doubt that all stakeholders will join us in working to democratize the present federation. The last 50 years of Ethiopian history has been marked by violence, both by incumbent regimes and opponents. And these violent confrontations led to just not changes of regimes, but also the destruction of state institutions, with the view of rebuilding them from scratch to reflect the vision of the victor. It's not likely that the country can afford to repeat this process again. At none of these incidents, I'm done almost, at none of these incidents, all previous regimes violated the changes that move the direction of the country to a democratic order. We should be bold enough to learn from the past and publicly abandon violence as a means of effecting change. The alternative is more difficult to conceptualize, leave alone operationalize it with, but it is worth attempting. The alternative is what? Is launching a process of protracted, peaceful, and inclusive deliberation regarding how to achieve the next breakthrough in democracy and multinational federation. Since breakthrough can come about by acknowledging and building the positive aspects of the present order while steadily removing its deficiencies, all stakeholders must be invited to participate in such exercise, including the officials of the current ruling elites. I hasten to add here that I'm not blaming those who are engaged in armed struggle against the current regime. It is a fact that it is the tyrannical regime that deprives citizens and organizations the right to peacefully and democratically participate in their country's affairs and compels them to engage in armed struggle. I would like to conclude my remark by stating again
Let us launch a process of protracted, peaceful, and inclusive deliberation regarding how to achieve the next breakthrough in freedom, democracy, multinational federation, sustainable peace, and development in Ethiopia. We can do that, and to do that, we must get rid of the minority dictatorship and build a democratic multinational federation of Ethiopia in which equality, freedom, democracy, and the supremacy of the people, the rule of law, and peace reign. Thank you for listening.